Kurumbira nekunzi tinoprofita tinoona. I would have rather prophesied to the president. If we really wanted fame and not his deputy. A reputation for seeing, we would have not deputy. I will profit. I will see him profit deputy. You don't prophesy to the deputy and you leave principle if you want fame. President, president. Now that he's the president, who wouldn't want to be said to prophesy to the president? Everybody's access to the president. And everybody wants access to the president. Deputy, when he was a deputy, where were you? When he drank poison, where were you? Where were you? Where were you? Tichitaura mastages ese tamona ava kuchonzwa nesound yemahelicopter ichibuda muchiprofit. And we will relay all the stages. I'm hospital. Up to the sound of the helicopter. Now he's what it is that he's vomiting. And we said that only prayer can save this man. And the church prayed, didn't they pray? What were we looking? On vice president. On the vice president who is actually being ousted by his own party. He's being ousted by his party. He's actually fleeing across the forest. But I've spoken to people that are still alive today. If you happen to meet a gentleman's savior, I told him the exact details that I see you fleeing. And I see ZANU-PF ousting you. You'll never deny that if you know him. When was that? How many years before? I have so much respect for him. So much respect for him. So much respect for Walter Mzembe. It's unfortunate in a foreign land. It's unfortunate that he's in a foreign land as we speak. But you look at Walter Mzembe, he's harmless. He's pure. If they can let them back into their country, it will be a blessing for your country. There is nothing wrong with that. Did they not accuse Walter Mzembe for stealing my televisions in a screen? One of the televisions as a ministry, and as a seed. That issue became contentious. And it came out that those TVs apparently were stolen. Yet it was a clear donation in my papers. I on a screen. Watch TV. Mindi muri muZimbabwe iyari muno. Zimbabwe ina maropafadzo iyi. Usaiwana wenyu vari kudiaspora vese nevari kushanda kuna UK nevari kushanda kupi. Maropafadzo yenyika yakabuda iyo. I-education yenyika yakabuda iyoyo. Ndiri kuzwika here? Do you hear me well? Ndiri kuzwika here? Can you hear me? Ndakaenda ndakambokudza story yangu. Ndakaenda ndikanoona the head of intelligence. I went and I saw the head of intelligence. Many years before the current president became the president. Ndakati ndipei access kumukuru ndinomutsanangurire pane zvakati. Ndakutanga nokuvaudza ndakatanga nongoti ndakuona mukuru zvikanzi inyaya yei. Ndakati inyaya yavo zvikanzi ndoda kuti ndivasvitseka vazive kuti nyaya yacho. Ndakati dzese dzandouya nadzo inyaya chaidzo. And I said, whenever I'm seeking an audience, the issue is a real issue. I didn't go appear before my presidents. We don't just appear before presidents. I'm not a nuisance. I'm not a nuisance. No. I don't bother my leaders. The president, I've never called him even once. Ask your president. I have his number. I wanna call Young. I've never called him even once. I only text when it matters. So Mkuru intelligence, so the head of intelligence asked what's the issue. It's okay. I can go briefly. Ndapakati ndakaona asunga mbantora chibhuku chake. Vadzoka mvatanga kunyora. Mweya mvato nditi ukanamuna kunyora kuda kunosvitsa. Ega. Point before muruda kunyaya kumva matonyotora manotse ese ndakatoziva kuti because I wanted to deliver this message to the head. No matter what you can say, no matter what you can think, you cannot see that man as a small person. He was great. Yes, he was great. Yes, he was anointed by God. No matter what you can think, no matter what you can say, he was anointed by God.
hazviite kuti uite reign over a nation for all those years It's impossible for you to reign over a nation for all those years nokujuma. by chance. Hapana chinhu chinobohwa kuti unoita leader gwara. He would stand for us, stand for our beliefs, stand for our culture. Vari ku-UN, Right there, the UN. in the face of all of these presidents, vaitaura zvavanoda vachitaura vakanongedzera president wekuchina kuti uyu ndo friend yedu haana mubvira akaticoloniza but ari kutichengeta. Imi makaticoloniza mukatitorera pfuma yedu mudi tisumuke na. He would Did the rest of you? say it in their face. Ari kunyika kwavo kuti vauya kuno ari kunyika kwavo. Ndizvo here? Is that right? So ndaitoti no regedzai ndisvitse shoko. I said, let me relay this message. Tobva tarisvitsa zvese ndikavatsanangurira who is going to be the next president. And I explained everything to him. Kati izvi ndo zvichaitika izvi ndikuona This is how it's going to happen. kati kandisazowana mukana wekunosvitsa mazofunga kusvitsa imimi If I don't get the chance to then, tsanangurire ndauratidzwa ndaona mafurniture ari magovernment offices ndaona furniture yaibuda iri mumarodzo tell him that I saw government furniture being thrown out into the streets. ndopa ndapa description yese zvaitika mutaundi umu nechina ichi. I gave the description of everything that was going to happen in town. Tikati, but this can be avoided. He can make this happen because no matter what, this man is going to be the president of this country. And Mwari akavataurira muudze president kuti endai mudhayari renyu musi wakati usiku makarota upedza akati makanyora peji yakati mudhayari menyu. And God told him, and I told him, go and tell the president to visit his diary on such and such a date. You wrote a dream where you were told about these things. Ngavasasiya zvichiitika zvega. Don't let these things happen by themselves. Ngavazviite vega. Let him be the one to do this. Ndaona kuti muchiprofita zvinhu izvi zvinenge zvisina kunyaso ndobva ndatakura chiprofita icho mandachiendesa kune mumwe ari mudhuze izvo ndakaenda napasita kundakuzivei ndakatsanangura nemo tiri kuona munyika munomu pane chinhu chakati chichaitika pakati pazvinoda kuona mukuru kuti ndidi ndimutsanangurire. Handida kutoziva kuti izvo zvandiri kutsanangura izvi I didn't know that the things I was explaining. iye wacho anenge atori paforefront penyaya yacho. This is the person who's going to be at the forefront of these issues. Tosandati handione zvese tasvika kwese kuseiko. How did we get here? Iwo unofanira kuchitanga kufunga kuti saka. And you have to start to think about it. Why was the prophet that stupid kuti unoprofita vice president? Then why would the prophet opt to prophesy to the vice president? Angoguma ari vice president. Mubvunzo wangu uri pakuti iwo kana uri intelligent unofanira kureadha muchiprofita kuti icho chiprofita icho chakambopirwei. Munhu iye akambonzi ngatimunamatire kuti ararame kuti agodii. Bvunzo ndiri kukubvunza kuti chiprofita haikona kuti muprofita anotaura muswere wese achingoprofita. It's a question that I'm asking. One prophecy kana uri smart usiri delusioned unofanira kureadha kuti chii. Ino ukaona uchitondityira utondizizvo unazvo ndomboziva kanawo iwewe da wakaratidzwa naMwari iwewe uchiona camouflage yakagara paZBC news men dressed in a camouflage. Iwewe waichipa chiprofita icho because varidzi veuniform vanoda kuziva kuti uri kudii uri kuudza vatungamiriri vakuru vedu kuti kudii about us. Hapana chipende pai kunzi uniform idzi ndedzekusangwa idzi There's no uniform idzi ndovanoverenga news ava panga paine one kana saine kana chii. Mapastors vakaramba vachindinetsa vachiti ko nyaya maitaura nechi ndikavapa date ndikavati musi wakati muteerere news. Told them that on such and such a date, mwedzi wakati musi wakati such and such a date, muteerere. Ndavamutsa. Then I called him. Ndakavata kufonera ndikati news dzedze ndinhasi. And I told him that news broadcast will be today. Kana iwo uchifunga kuti kune munhu anenge ari musystem ari mukati akanenge achitiudza achidii There's somebody in the system who will be relaying this information. aifanira kuudza varidzi vake. Wasn't he supposed to tell the heads of that system? Makore mangane zvinhu because zvinhu zvezve hazvirongwe hazviitwe 5 years muchironga. How many years? Obatwa. Why zvakaignoriwa pandakaprofita because kwavari it was nonsense. Nothing like that can ever happen. Panapa ndiprofite panapa muchechi muno mundakaguma. Handine shoko rako ndokutsvaga. Ukaona ndichifamba nevatungamiriri nechi hazvireve kuti hapana nyaya dzatinotaura. Hazvireve kuti hapana chokwadi chatinoudzana. Nemuchida kuti zvitaurirwe panapa. So hamune muchida. That's what you want. Kana iwe ndakambokuudzira twese panapa nezita nokuti sumuka. Even you, have I ever revealed all your issues here? So you stand up.
call you out by name. Muntu anga kutarisa so nechiporofita toona kuti misikanzwa ona ndatsikitsira ndakutotsvaga mumwe. Unenge wayaruka mumavisions. You will have matured. Nemuzviratidzo. You now know how to dish out information in the right way. I'm telling you all this so that you understand kuti chiporofita, there are giants in the prophetic that are not even prophesying.